Hello, friends, and welcome to my channel, The Bookworm. My name is Ronit Rai, and today the lesson that we will discuss is parts of speech. আজকে আমরা parts of speech নিয়ে discuss করব. I will do this video both in English and in Bengali. বাংলা এবং ইংরেজি দুটো ভাষাতেই বলবো. So please watch the video till the end. And if you like the video, please subscribe to my channel if you haven't already subscribed, and hit the bell icon so that you do not miss any video while I upload it in the future, and like the video. So let's start. Let's commence. Shuru kora jak. So parts of speech. When we say parts of speech, one word can have different roles or functions in a sentence, just like human beings have different professions in the society. Some are doctors, some are engineers, some are lawyers, etc. Similarly, a word can have different roles. According to the role, they are divided into 8 parts of speech. So when we come to the definition, words have different functions in a sentence. Words are classified into various parts of speech according to the role they play, the functions they have in a sentence. These functions are the parts of speech. There can be 8 parts of speech. তার মানে পার্টস অফ স্পিচ হচ্ছে যে ভূমিকা পালন করে কোনো একটা শব্দ একটা বাক্যের মধ্যে, যে ভূমিকা পালন করে সেই ভূমিকার উপর ভিত্তি করে পার্টস অফ স্পিচকে কিন্তু 8 ভাগে ভাগ করা যায়। সেগুলো কি কি? দিজ আর নাউন, প্রোনাউন, ভার্ব, অ্যাডজেক্টিভ, অ্যাডভার্ব, প্রিপোজিশন, কনজাংশন অ্যান্ড ইন্টারজেকশন। এই 8 ভাগে ভাগ করা যায়। এবার আমরা প্রত্যেকটা একটা ওভারভিউ দেখব, এক্সাম্পলস দেখব. We will see what these parts of speech mean, and we will exemplify them. We will add examples to understand, and I will do videos taking up each parts of speech in later days in my subsequent videos, but today we will see an overview of the parts of speech. So noun is a naming word. Noun is a naming word. It denotes any kind of name. It obviously comes from the Latin word nomen, meaning name. It denotes the name of a person, thing, feeling, activity, collection, material, etc. মানে নামপদ, যে কোনো নাম বোঝাবে। নাউন মানে নামপদ। ল্যাটিন ওয়ার্ড নোমেন থেকে এসছে, যার অর্থ হলো নাম। তো যে কোনো ব্যক্তি, বস্তু, অনুভূতি, কাজ, কালেকশন, ধাতু, মেটেরিয়াল, সমস্ত কিছুর নাম বোঝাতে কিন্তু ব্যবহার করা হবে নাউন। এক্সাম্পলসগুলো দেখা যাক। সুভাষচন্দ্র ইজ আ গ্রেট সান অফ ইন্ডিয়া। সুভাষচন্দ্র একজন মহান পুত্র ভারতবর্ষের। সুভাষচন্দ্র অবভিয়াসলি একটা ব্যক্তির নাম, একজন ব্যক্তির নাম, তো সেটা প্রপার নাউন। নাউনের বিভিন্ন ভাগ আছে, প্রপার নাউন, কমন নাউন, কালেকটিভ নাউন, মেটেরিয়াল নাউন, অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন। সেগুলো আমরা নাউন সম্পর্কে ডিসকাস করার সময় আসবো। তো সুভাষচন্দ্র ইজ আ গ্রেট সান অফ ইন্ডিয়া। সুভাষচন্দ্র ইজ দ্য নেম অফ আ পার্সন. He is a great son. Son is also the name of a male child or a male person. Of India, India is the name of a country. So these 3 are the nouns in the first sentence. সুভাষচন্দ্র একজন মহান পুত্র ভারতবর্ষের। তো সুভাষচন্দ্র একজন ব্যক্তির নাম। সান মানে হচ্ছে পুত্র, একটা নাম বোঝাচ্ছে। ইন্ডিয়া, ভারতবর্ষ একটা দেশের নাম। The children are playing in the field. The children again denotes a name. Field again denotes a name. চিলড্রেন, ফিল্ড, এগুলো নাম বোঝাচ্ছে। আই স আ ফ্লক অফ বার্ডস। ফ্লক হচ্ছে কালেকটিভ নাউন, একটা ঝাঁক, এক ঝাঁক পাখি। তো সেই ঝাঁক এর অর্থে ফ্লক বোঝানো হচ্ছে, আর বার্ডস হচ্ছে কমন নাউন। সেরকমভাবেই সুভাষচন্দ্র কিন্তু একটা প্রপার নাউন, যেহেতু একজন মানুষের নাম বোঝাচ্ছে। I saw a flock of birds. So here flock and birds, these 2 are nouns. Honesty is a great virtue. Honesty is an abstract noun. Honesty is name of a virtue. Honesty is name of a attribute that a person can have. সততা হচ্ছে একটা গুণের নাম। সেরকম ভাবে গুণ নিজেও একটা কমন নাউন কিন্তু। Virtue is also a common noun. So these are nouns. Now pronoun is something which is used instead of a noun. So if we keep using repeatedly nouns, then it becomes it sounds almost stupid.
it becomes very tedious and it does not sound well. So instead of nouns, we use pronoun to add naturalness to the sentence, to make it more, to make it better. So প্রোনাউন মানে হচ্ছে, প্রোনাউন হচ্ছে এমন একটা পার্টস অফ স্পিচ যেটা নাউনের পরিবর্তে ব্যবহার করা হয়। নাউন বারবার ব্যবহার করতে করতে সেটা ভাল লাগবে না, সেটা খারাপ শুনতে লাগবে, সেই জন্য নাউনের জায়গায় প্রোনাউন আমরা ব্যবহার করি। একটা এক্সাম্পল দেখা যাক। রনি ওয়েন্ট টু দ্য থিয়েটার উইথ রনিস ফ্রেন্ডস। রনি এনজয়েড আ লট উইথ রনিস ফ্রেন্ডস। So here we are, it sounds very stupid because we are using Ronnie's friends, more than once, and it does not sound well. So instead we are writing Ronnie went to the theater with his friends. He enjoyed a lot with them. His, we are using his instead of Ronnie, and we are using he instead of Ronnie in the second sentence. Similarly, instead of Ronnie's friends, we are using them. So his, he and them here are pronouns. রনি গিয়েছিল থিয়েটারে রনির বন্ধুদের সাথে। রনি খুব উপভোগ করেছিল রনির বন্ধুদের সাথে। বারবার রনির বন্ধু এটা খারাপ শুনতে লাগছে, তাই রনি থিয়েটারে গিয়েছিল তার বন্ধুদের সাথে। তার এখানে আমরা ব্যবহার করলাম, যেটা হচ্ছে হিজ, সেটা হচ্ছে প্রোনাউন। হি এনজয়েড আ লট উইথ দেম, সে তাদের সঙ্গে অনেক উপভোগ করেছিল, তাই সে ব্যবহার করলাম, তাদের সাথে ব্যবহার করলাম, তাই তাদের আর সে হচ্ছে এখানে প্রোনাউন, হি অ্যান্ড দেম। Now we come to verb. Verb is a very versatile parts of speech. Verb, if we will come to verb in a detailed fashion. There are transitive verbs, intransitive verbs, there are finite verbs, infinite verbs, there are auxiliary verbs. I have discussed about auxiliary verb in my previous video. I will again discuss it in a detailed fashion. So in an overview, while doing parts of speech, we have to remember that verb is just an action word which denotes an action or a state. মানে কোনো অবস্থা বোঝাতে বা কোনো কাজ বোঝাতে verb কিন্তু ব্যবহার করা হয়। ফর এক্সাম্পল, মাই ফ্রেন্ডস প্লে ফুটবল। আমার বন্ধুরা ফুটবল খেলে। খেলে, প্লে ইজ হিয়ার অ্যান অ্যাকশন ওয়ার্ড। খেলে এটা একটা কাজ করা বোঝাচ্ছে, তাই প্লে ইজ অ্যান, therefore play is a verb. He is a great painter. Is here is an auxiliary verb and it denotes a state that he is a painter. It denotes a state of a profession. তাই না? মানে বাংলায় বলতে গেলে সে হয় একজন বিখ্যাত চিত্রকর, তাহলে সে একজন বিখ্যাত চিত্রকর একটা অবস্থা বোঝাচ্ছে, সেই জন্য আমরা এটাকে ভার্ব বলবো। সিমিলারলি অ্যাডজেক্টিভ আমরা কি বলবো, যেটাকে বিশেষণ বলে বাংলায়। Adjectives are words which qualify a noun or a pronoun or tell something about or describes a noun or a pronoun. Adjective says something about a noun or a pronoun. It qualifies a noun or a pronoun. It describes a noun or a pronoun, how it is. Okay. For example, good girl, intelligent boy, red flower, anything that denotes, that says something about a noun or a pronoun. মানে হচ্ছে নাউন অথবা প্রোনাউন সম্পর্কে যেটা কিছু বলবে আমাদেরকে, যেটা সম্পর্কে নাউন বা প্রোনাউন সম্পর্কে কিছু বললে সেটাকে আমরা অ্যাডজেক্টিভ বলবো। ঠিক আছে। মাই আঙ্কেল হ্যাজ আ ওয়ান্ডারফুল হোয়াইট 4-storied ম্যানশন। এখানে অনেকগুলো অ্যাডজেক্টিভ আছে। সো হিয়ার ইন দিস সেন্টেন্স দ্য noun which is being qualified is mansion, and a lot of things are being said about mansion. It's wonderful, it's white, it's 4-storied. So these three words are adjectives: wonderful, white, 4-storied. Okay, because it says something about the mansion. মানে আমার কাকুর একটি চমৎকার সাদা 4তলা ম্যানশন, মানে হচ্ছে পাকা বাড়ি বলা যেতে পারে, আছে। তাহলে পাকা বাড়িটা কেমন, সেটা হচ্ছে চমৎকার, সেটা সাদা এবং সেটা 4তলা। সুতরাং এই সবগুলোই কিন্তু অ্যাডজেক্টিভ। সিমিলারলি অ্যাডজেক্টিভ যে শুধুমাত্র নাউন বা প্রোনাউনের আগে বসবে সেটা নয়, অ্যাডজেক্টিভ কিন্তু প্রেডিকেটিভ অ্যাডজেক্টিভও হতে পারে। সেগুলো আমরা ডিটেলে যখন প্রত্যেকটা পার্টস অফ স্পিচ বলবো সেটা বলবো। যেমন হি ইজ আ হ্যান্ডসাম বয়। হিয়ার দ্য ওয়ার্ড হ্যান্ডসাম immediately precedes the word boy. Okay, so handsome is what kind of a boy? Handsome boy. So handsome is the adjective. She is a talented woman. What kind of a woman? Talented woman. So in these two sentences we can see that the adjective is placed just before the noun. Okay, but in many cases this may not be the case. In the third sentence we will see that
My brother is intelligent. So the noun is brother, but the adjective is placed after the verb. So this kind of adjective is called a predicative adjective. তার মানেটা কি বাংলায় আমি এবার একটু বলি যে নাউন বা প্রোনাউনের আগেই কিন্তু অ্যাডজেক্টিভ বসতে পারে, আবার নাউন বা প্রোনাউনের আগে নাও বসতে পারে, কিন্তু নাউন বা প্রোনাউন সম্পর্কে কিছু বলতে পারে। যেমন আমার ভাই বুদ্ধিমান, আমার ভাই হয় খুব বুদ্ধিমান, বা আমার ভাই বুদ্ধিমান। তো এক্ষেত্রে প্রেডিকেটিভ অ্যাডজেক্টিভ হয়ে গেল, মানে বিধেয়মূলক একটা বিশেষণ হয়ে গেল। কারণ মাই ব্রাদার, আমার ভাই, তারপরে ইজ বসছে, ভার্ব বসছে, তারপরে ইন্টেলিজেন্ট বসছে, তাই না? তো এই ইন্টেলিজেন্টটা ব্রাদারের আগে বসছে না, কিন্তু ব্রাদার সম্পর্কে কিছু বলছে, তাই এটা একটা প্রেডিকেটিভ অ্যাডজেক্টিভ হয়ে গেল। সেরকমভাবেই অ্যাডভার্ব। Adverb is a very versatile parts of speech, because in my childhood days I was taught that adverbs are parts of speech. Adverb is a part of speech which only modifies or qualifies or tells something about a verb. But that is half true. That is not always the case, because adverbs are talented fellows. Adverbs can tell you about a verb, they can describe a verb, they can describe an adjective, they can even describe a whole sentence. Okay, so for example, Usain Bolt runs very fast. So how fast? Very fast. So it's saying something about the adjective fast. So very here is an adverb. She is extremely beautiful. It tells something about the adjective beautiful. How beautiful? Extremely. So that is an adverb. Unfortunately we could not go. Sorry, go has come on the last on the next page, sorry about that. But unfortunately we could not go. So we could not go is a whole sentence, and unfortunately it qualifies the whole sentence. So unfortunately is an adverb. মানে adverb হচ্ছে similarly verb কে কি করে কোয়ালিফাই করবে? verb কে কোয়ালিফাই করবে for example, she walks slowly. Okay, so she walks slowly. Here how does she walk? Slowly. So it's saying something about the verb walks, so that slowly is an adverb. Okay, তার মানেটা হচ্ছে অ্যাডভার্ব অ্যাডজেক্টিভকে কোয়ালিফাই করতে পারে, অ্যাডভার্ব পুরো সেন্টেন্সকে কোয়ালিফাই করতে পারে, অ্যাডভার্ব ভার্বকে কোয়ালিফাই করতে পারে। ইউসেন বোল্ট রানস ভেরি ফাস্ট, ইউসেন বোল্ট খুব জোরে দৌড়োয়। তাহলে কতটা জোরে? খুব জোরে, ভেরি ফাস্ট। ভেরিটা হচ্ছে এখানে অ্যাডভার্ব। শি ইজ এক্সট্রিমলি বিউটিফুল, কতটা সুন্দর? ভীষণ সুন্দর। তাই ভীষণটা হচ্ছে এখানে, এক্সট্রিমলিটা হচ্ছে এখানে অ্যাডভার্ব। আনফর্চুনেটলি উই কুড নট গো, দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা যেতে পারিনি। তাহলে এই পুরোটা, এই উই কুড নট গো, এই পুরো সেন্টেন্সটাকে আনফর্চুনেটলি এটা কোয়ালিফাই করছে, তাই আনফর্চুনেটলি হচ্ছে একটা অ্যাডভার্ব। প্রিপোজিশন। প্রিপোজিশন, to understand the proper usage of preposition, one has to read a lot of books in order to write well. But what is a preposition? Preposition যেটাকে আমরা বাংলায় বলে থাকি পদান্বয়ী অব্যয়, সেটা আমি অতটা কঠিনে যাচ্ছি না। জাস্ট প্রিপোজিশন, we have to understand that preposition is a word which sits before a noun or a pronoun and establishes a relationship between two words. মানে নাউন বা প্রোনাউনের আগে বসবে এবং দুটো শব্দের মধ্যে একটা সম্পর্ক স্থাপন করবে। ফর এক্সাম্পল, সো it will sit before a noun or a pronoun and it will establish a relationship between the two. Okay, it can also denote a position. So for example, I stood beside the river. Here beside is a preposition. Why? Because it establishes a relationship between I and river. Okay, and it also denotes a position, that where did I stand? Beside the river. And it also establishes a position between it establishes a relationship between one pronoun and one noun, I and river, beside the river. মানে I আর রিভারের মধ্যে একটা সম্পর্ক স্থাপন করছে beside লিখে, তাই beside একটা preposition. I was at home. Similarly, it establishes a relationship between I and home. At, so at is a preposition. The cat was under the table. The cat and the table is being joined, is being related with the part of speech under, which is a preposition. So it establishes a relationship between two nouns or a pronoun or a noun or two pronouns, which we saw in these examples. Beside is used just before the noun the river. At is used just before the noun home. The cat was under the table. Under is used just before the noun the table. Okay,
সো ইউ হ্যাভ টু এক্সকিউজ দি আর্টিকেলসটা ধরলে চলবে না, মেন নাউনটাকে দেখতে হবে। ইউ হ্যাভ টু কিপ অ্যান আই অন দ্য মেন নাউন। তার মানে হচ্ছে দুটো শব্দের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করবে একটা নাউন বা প্রোনাউনের আগে বসে। সেই জন্যেই এই রিভার এই নাউনটার আগে বসছে বিসাইডটা এবং একটা সম্পর্ক স্থাপন করছে। সে হোমের আগে বসে অ্যাট বসছে এবং সম্পর্ক স্থাপন করছে আই আর হোমের মধ্যে। ওপরের সেন্টেন্সে আই আর রিভারের মধ্যে বিসাইড একটা সম্পর্ক স্থাপন করছে। দ্য ক্যাট ওয়াজ আন্ডার দ্য টেবল, আন্ডারটা দ্য ক্যাট আর টেবল এই দুটোর মধ্যে একটা সম্পর্ক স্থাপন করছে। তাই দিস আর অল প্রিপোজিশনস, বিসাইড, অ্যাট, আন্ডার, অ্যান্ড দে অলসো ডিনোট পজিশনস, মানে একটা পজিশনও কিন্তু বোঝাচ্ছে যে কোথায় আছে সেই ব্যাপারটা। সুতরাং সেটা এই পুরো জিনিসটাই প্রিপোজিশন, এই পুরো ফাংশনগুলোই আমাদের বাক্যের মধ্যে প্লে করে। প্রিপোজিশন প্লেজ দিস রোলস, prepositions play these roles in a sentence, particular sentence. Then we have conjunction. Conjunction are joining. Conjunction is a joining word, or conjunctions are joining words. They join words, ideas, or sentences. They always join two ideas or more than two ideas, sentences, or even words. তাহলে কনজাংশন হচ্ছে যুক্ত করবে দুটো ধারণাকে কিংবা দুটো বাক্যকে কিংবা দুটো শব্দকে। কি কি এক্সাম্পল? অ্যান্ড, বাট, অর, বিকজ, সো এটসেট্রা। এবং, কিন্তু, অথবা, কারণ ইত্যাদি। Look at the first two sentences. In the first two sentences, the conjunction because and join two sentences. But in the next sentence, the third sentence, the conjunction and joins I and my, two pronouns or two words. Okay, so here I could not attend my friend's birthday because I was ill. Why? Because I was ill, a cause and effect. So because here joins two sentences. I could not attend my friend's birthday because I was ill. আমি আমার বন্ধুর জন্মদিনে যেতে পারিনি কারণ আমি অসুস্থ ছিলাম। তাই আমি অসুস্থ ছিলাম আর আমি বন্ধুর জন্মদিনে যেতে পারিনি, এই দুটো সেন্টেন্সকে কিন্তু join করছে because. These two are two separate sentences. I could not attend my friend's birthday and I was ill. These two are two separate sentences, but because is joining these two sentences. So because is a conjunction. Similarly, Sachin Tendulkar is a cricketer and Diego Maradona is a footballer. Two sentences, separate sentences being joined by and. So and is a conjunction. I and my friend went hunting. Two words, I and my, two pronouns are being joined by and. দুটো প্রোনাউনকে, দুটো শব্দকে জয়েন করছে অ্যান্ড। শিকারে গিয়েছিলাম, আমি এবং আমার বন্ধু শিকারে গিয়েছিলাম। তাই অ্যান্ড হচ্ছে এখানে কনজাংশন। ইন্টারজেকশন। Interjection is an interesting part of speech. Interjection is more used in spoken language rather than in written language. And when it is used in written language, it is used with a note of exclamation. And interjection is used to basically denote a note of exclamation. It can be an exclamation of joy, irritation, anger, anxiety, grief, and other feelings. They are also used to call someone. They are more commonly used in spoken language rather than written language. তার মানেটা কি? মানে হচ্ছে ইন্টারজেকশন একটা বিষয় বোঝাতে কাজে ব্যবহার করা হয়। মানে কথা বলার সময় ইন্টারজেকশন বেশি ব্যবহার করা হয়, লেখার সময় কম ব্যবহার করা হয়। যদি ব্যবহার করা হয় তাহলে একটা এক্সক্লেমেশন সাইনের সঙ্গে ব্যবহার করা হয়। এবং বিরক্তি, রাগ, দুঃখ, অন্যান্য অনুভূতি বোঝাতে ইন্টারজেকশন ব্যবহার করা হয়। ফর এক্সাম্পল, the box is not opening. So here, the disgust or the irritation that you are having. So here is the interjection. মানে উফ, বক্সটা খুলছেই না, বা বক্সটা খুলছেই না। তো এই যে বলে যে আমরা বিস্ময় করছি, সেটা হচ্ছে interjection. Hooray, we have won denotes, hooray denotes an exclamation of joy. আনন্দ বোঝাচ্ছে। Alas, I am ruined. Alas is here an expression of grief, যে আমি ধ্বংস হয়ে গেলাম। Alas, alasটা এখানে exclamation of grief, তাই interjection. Hi, how are you? বা hey, John, over here. So I am calling out to somebody, or I am trying to speak to somebody. So in those cases we use hi, hello, etc. So these are also interjections. So a quick recap, we can say that parts of speech
Parts of speech. What is a parts of speech? Parts of speech is a function that a word plays in a particular sentence, and they can be of 8 types. Noun is a naming word. Pronoun is used instead of a noun. Verb is an action word or denotes a state of a state. Adjective qualifies a noun or a pronoun. Adverb qualifies, says something about, describes describes a verb or an adjective or even a whole sentence. Preposition sits before a noun or a pronoun and establishes a relationship between two, also denotes a position. Conjunction is a joining word. It joins two ideas, two sentences, two words. And interjection is used as a note of exclamation. তার মানে যে ভূমিকা পালন করবে সেটা হচ্ছে বাক্যের মধ্যে যে ভূমিকা পালন করবে কোনো শব্দ, সেই ভূমিকাগুলোকেই পার্টস অফ স্পিচ বলবো। সেগুলো নাউন, প্রোনাউন, অ্যাডজেক্টিভ, অ্যাডভার্ব, প্রিপোজিশন, কনজাংশন, ইন্টারজেকশন। নাউন নামপদ, প্রোনাউন নাউনের পরিবর্তে ব্যবহার করা হয়, বারবার নাউন না ব্যবহার করে। ভার্ব কোনো কাজ করা বোঝায় কিংবা কোনো অবস্থা বোঝায়। অ্যাডজেক্টিভ কোনো নাউন বা প্রোনাউনকে এর সম্পর্কে কিছু বলে। অ্যাডভার্ব ক্রিয়াপদ সম্পর্কে কিছু বলে কিংবা বিশেষণ সম্পর্কে বা অ্যাডজেক্টিভ সম্পর্কে কিছু বলে কিংবা পুরো সেন্টেন্স সম্পর্কে কিছু বলে। প্রিপোজিশন নাউন বা প্রোনাউনের আগে বসবে এবং দুটো নাউন বা প্রোনাউনের মধ্যে একটা সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করবে, একটা পজিশন বোঝাতেও কাজে লাগে। কনজাংশন আমরা কি দেখলাম? হচ্ছে একটা জয়নিং ওয়ার্ড, মানে হচ্ছে দুটো ধারণা বা দুটো বাক্য বা দুটো শব্দ জয়েন করতে কনজাংশন ব্যবহার করা হয়। আর ইন্টারজেকশন হচ্ছে বিস্ময় বোঝাতে ব্যবহার করা হয়। ওকে, so that is it for today. I hope you liked my class. We will meet later on because I will keep uploading videos. Till then, stay tuned, stay home, be safe, keep learning and keep growing. Thank you.